Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Satyan Education Services. How are you, students? I hope you all are fine. This is your 12th lecture and the chapter is also 12 of Social Studies. Let's begin. The title of chapter number 12 is Muslim Scientists, Philosophers and Travelers. In last two lectures, I explained you about Ibn Battuta, who is a traveler, and then I explained you about Al-Biruni, who is a scientist, mathematician, astrologist, and write most of the books on medicines, pharmacy, and all these subjects. Today, I will explain you about Ibn Rushd 1126 to 98, Ibn Sina 980 to 1037, Ibn Khaldun 1322 to 1406. Students, the full name of Ibn Rushd is Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd. The Latin name is Averroes. Averroes. In 1169, while in Marrakech, Morocco, Averroes was asked by the Al-Muhammad ruler to provide an interpretation of Aristotle's writing. Averroes spent from 1169 to 1195 almost 30 years writing commentaries on Aristotle's writing. Commentaries were common form of scholarly writing in which one philosopher provided a more intelligible interpretation of another philosopher's writing, but usually within the context of given religion system of belief. ये एवरेज जो था वो 1169 में मराकेश मोरक्को में मौजूद था और इसने उस वक्त का जो वहाँ का रूलर था अल मुहद, उससे इस बात की परमिशन ली कि वो जो है वो इंटरप्रेशन करे जो अरस्तूस की राइटिंग है उसमें. जो ये एवरेज था इसने तकरीबन 30 साल जो है वहाँ पर गुजारे और उस दौरान उसने जो है वो जो कमेंट्रीज थी अरस्तूस की राइटिंग में उस पे वर्क किया. इसकी जो कमेंट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई स्कॉलरली राइटिंग में, बहुत ज़्यादा ये जो है वो पॉपुलर हुई और उन्हें जो है वो फिलोसफर्स जो थे उन्होंने इस चीज़ को पसंद किया क्योंकि उसमें उनको ये चीज़ें मिल रही थी कि एक फिलोसफर दूसरी फिलोसफर की बातों में जो है वो इंटरप्ट कर सकता था. इस वजह से जो है वो जो एवरेज था वो अपनी कमेंट्रीज में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ. Averroes, the commentator. Aristotles is a Greek philosopher who lived 384 to 322 BCE. His writings were
esoteric and intelligible only to the best philosophical mind. Aristo's writings were not well known to Western theologians and philosophers. They become available because of the Arabic Islamic influence of Spain. To the Western Christian theologians and philosophers, Averroes became known as the commentator and Aristo the philosopher. Averroes' commentaries became very popular to medical Christians and were countered by St. Thomas Aquinas commentaries. ये जो एवरेज था वो एज अ कमेंटेटर जो है वो मशहूर हुआ. जो अरस्तु की था वो एक ग्रीक फिलोसोफर था 384 से लेकर 322 तक. इसकी जो राइटिंग थी, अरस्तु की जो राइटिंग थी वो उन लोगों के लिए अच्छी और बेस्ट थी. वो उनको अंडरस्टैंड कर लेते थे जो फिलोसफिकल माइंड रखते थे. इसके अलावा जो वेस्टर्न थियोलॉजियंस थे, जो वेस्टर्न लोग थे वो और फिलोसोफर थे, उनके लिए राइटिंग जो थी वो समझ से बाहर थी या वो उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अरब थे और स्पेन में जो अरब और इस्लामी लोग मौजूद थे ये वो लोग थे. जो वेस्ट में क्रिश्चियंस मौजूद थे वो थियोलॉजियंस और फिलोसोफर्स थे. जो एवरेज जो था उसको वो एज अ कमेंटेटर मशहूर हुआ वहां पर, लेकिन अरस्तु जो है वो एज अ फिलोसोफर मशहूर हुआ. यही वजह थी कि एवरेज जो था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्रिश्चियंस के मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसने मेडिकल में भी जो है वो साथ दिया और उसको जो है वो उसने काउंटर्ड किया बाय सर थॉमस एक्विनस के से वो जो है वो काउंटर्ड हुआ. इब्न सीना 980 till 1037. He contributed to the medical science, philosophy, logic, mathematics, astronomy and music. Wrote a famous book named Al-Qanun fil Tibb, in which he discussed human physiology and medicine in Latin, consisting of approximately 1,000,000 words. It was translated in many languages and it remained the sole textbook of medicine for several hundred years in Western universities, most influential textbook ever written. He wrote no less than 230 books and treatises. ये अल-बैरूनी जो थे इनका जो दौर चला स्टूडेंट्स वो 980 से लेकर 1037 तक इनका दौर चला. इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मेडिकल में, साइंस, फिलॉसफी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन तमाम सब्जेक्ट्स में इनका कंट्रीब्यूशन है. इन्होंने एक किताब लिखी, जो किताब जो थी वो ह्यूमन की फिजियोलॉजी के मुतालिक थी और मेडिसिन के मुतालिक थी. ये इस किताब में तकरीबन जो हैं वो 1,000,000 वर्ड्स शामिल थे और इस किताब का नाम अल कानून फिल तिब था. इस किताब को मुख्तलिफ ज़बानों में जो है वो तर्जुमा किया गया और ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इस किताब को एज अ टेक्स्ट बुक काफ़ी सालों तक जो है वो रखा गया. अल-बैरूनी की किताबों में जो है वो 230 से ज़्यादा
کتابیں شامل ہیں. اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ مقالے بھی ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں. Ibn Sina was a prolific writer 980 till 1037. ابن سینا ایک ایسے رائٹر تھے کہ جسے کہا جائے کہ وہ قابل عمل رائٹر تھے, جو کچھ کہتے اور لکھتے تھے اس پر عمل کر کے بھی دکھاتے تھے. His القانون فی الطب canon of medicine is immense encyclopedia of medical knowledge that embraces anatomy, physiology, pathology and pharmacopoeia. Ibn Sina elaborated, classified and codified the subject in scientific manner so that the canon became a clear and ordered sum of all the medical knowledge. ابن سینا کا سب سے بڑا کام جو تھا اسٹوڈینٹس وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا دیا تھا جس میں جو ہے وہ پوری میڈیکل نالج دے دی گئے تھے. اس کا نام القانون فی الطب تھا. یہ کینن آف میڈیسن تھی. اگر اس بک کو اس انسائکلوپیڈیا کو کھول کر دیکھا جائے تو اس میں جو ہے وہ تمام کی تمام نالج جو ہے وہ موجود ہے. فزیولوجی, پیتھولوجی اور فارماکوپیا کے متعلق. یہ پوری کی پوری جو ہے وہ ایک ایسی بک ہے جس میں کلیئر کانسیپٹ موجود ہے آل فیلڈ آف میڈیسن کا. ابن خلدون 1332 till 1406. ابن خلدون جن کا دور جو ہے وہ 1332 سے لے کر 1406 تک چلا. One of the major representative of Arabic Islamic science of the Middle Age. Middle Age کے کو میں وہ عربک اور اسلامک سائنس کو ریپریزینٹ کرتے تھے. Introduction. Scientific features of the Arabic, Islamic, intellectual and scientific tradition. Brief outline of the sources conducive to the scientific study in Islamic countries. Intrinsic motives and impulses. Islamic sources, foreign sources. جو ان کا کام تھا جو انہوں نے عربک اور اسلامک ملکوں میں سائنٹیفکلی جو کام کیا تھا اس کی اگر آپ آؤٹ لائنز دیکھیں تو اس میں جو ہے زیادہ تر ان کی اسٹڈی جو تھی وہ سائنس پر تھی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک تسلسل کے ساتھ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں آگے بڑھنے میں مدد دی تھی. صرف اسلامک سورسز میں آگے بڑھنے میں مدد نہیں دی تھی بلکہ اس کے علاوہ فورن سورسز میں بھی وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے اور انہیں بھی آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے. ابن خلدون واک جو ابن خلدون نے جو واک کیا, جو کتابیں لکھی, مائنر واک, وہ واک جو کہ کم بنیادوں پر کیا گیا. ٹریٹائز آن لوجک, بک آن میتھمیٹکس, پینیگرک پوئم, کامنٹری آن ایوریس, آٹو بایوگرافی, تعریف, اور ان کا موسٹ جو کامن ورک تھا جو ماسٹر پیس کہلاتا ہے وہ کیا تھا؟ کتاب العبر, دا مقدمہ, دا فرسٹ والیوم. جو مقدمہ کی جو کتاب تھی اس کا فرسٹ والیوم جو تھا وہ ابن خلدون نے لکھا تھا.
home task. The remaining explanation of this chapter will be done in our next class. Answer the following question. Write about the importance of Al-Hawazin's work. This is the end of today's lecture. Take good care of yourself. We will meet soon, inshallah. Allah Hafiz.